大家好，我是阿勇，大家好，我是彭伟胖的阿华。欢迎收看英台 Express。 Your one-stop shop for English and Taiwanese language exchange. 逐礼拜我会经一条英语的新闻，和阿华翻译。And I'll pick a Taiwanese news article for Ayong to translate into English. So this week we have, you want to start again? 伫各中国校啊选干部， In public elementary and middle schools, 风纪股长这块是管规矩的。the student disciplinarian, is that a thing? The student disciplinarian monitors for rule breakers. Rule breakers 啊， Yeah. 是大家细汉时阵共同的记忆。It's something that most of us remember. Well，嘛有人讲是上个人玩的鸟白啊。Ooh, and some of us might describe them as obnoxious little teacher's pets. 即马大东县要甲风纪股长废掉， So Taidong County is now getting rid of these student disciplinarians. 甲管理员刑互老师。 And they're asking, get this, teachers to manage the classes themselves 嘛，互同学之间较平等。 and to help the students feel more equal among their peers. 啊，你拄则无甲干部这两字翻译出来，英语内底敢无干部这个物件？干部应该是有啦，都哪像 officials 还是 managers。不过因为你台湾迄是算这个 classroom 内底学生的这个地位，嘿啊，所以咱较无迄个。因为这确实嘛是戒严时代甲学生啊当作兵来管理的一个军队内底军官的这个概念，来变做这个干部，所以自由的美国是无这项代志。安尼较无啊，咱迄个风纪股长应该是，阮有这个地位叫hall monitor。Hall monitor， 你若伫这个 hall 内底学袂走，还是安怎？伊可能会叫你停落来安怎？哦，个人玩的鸟白啊，个人玩的跳，嘿，我嘛安尼感觉啊，个人玩，obnoxious，嘿，obnoxious， 啊，这个字我嘛是头一回听到啊，这个 teachers pets 甲鸟白啊，敢有共款意思？我感觉伫这个所在是有啦，因为 teachers pet 确实是这个student disciplinarian 还是 hall monitor 的这个物件，嘿，因为原则上迄个鸟白啊可能是 rat 还是 lackey，但是伫学校内底较无适合。I picked one thanks to one of our viewers for suggesting this. It's about TSMC. So they're opening a factory in the U.S. Arizona Governor Doug Ducey today announced 亚利桑那的州长今仔日宣布， that following a national search, 宣布讲因全国找透了后， Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, 台湾积体电路制作公司 TSMC, 就是台积电啦， has selected Arizona for its new U.S. advanced semiconductor factory. 经着亚利桑那要来起因伫美国上新上进步的半导体工厂。 This project will create over 1,600 new high-tech jobs. 这个计划会创造1600个高科技的头路。 TSMC's total spending on this project, 这个计划台积电拢总开偌济咧？ including capital expenditure, 若是不动产的开销算在内， will be approximately 12 billion US dollars from 2021 to 2029. 量基约是美金120亿，对2021年开甲2029年。好，大家一定真好现的一项，就是美国这个州名亚利桑那到底是要安怎甲翻译做台语咧？嘿，我感觉音译就好啊。嘿，就音译就好足侪人会去想讲汉字要安怎读啦，比如讲阿里不达的阿啦，阿里摕来读后壁搁啥物做啥物呐其实毋免。你着亲像咱讲 Okinawa， 你嘛袂一定爱倒死的汉字出来讲 Okinawa 这字到底是安怎写，咱着用罗马字再来的写法，着甲伊阿里佐纳这些音写落来，无需要特别找死的汉字来读。我有一个问题，因为有足侪观众朋友想讲，一种高科技的物件，敢会当伫台语翻译啊？结果 semiconductor 敢若无问题的。半导体无啥问题啊。嘿啊。因为其实讲咱即马所熟悉的一寡较科技的词类啦，若是讲汉字写出来，其实大部分拢毋是
华语人发明的，拢是日本人发明的较侪。超导体、半导体，这其实拢是日本人做的翻译。哦，是哦，哦，这个 Jobs，我相信足侪人会想要甲伊翻译做工作机会。啊，毋过工作机会，我会想要甲这个词让吼，job opportunities。job opportunities。嘿，你有看到 opportunity 才有机会这两字。啊那 vacancy 就是一个缺。嘿，嘿，啊那创造 jobs， 迄就是头路尔。哦，所以我就安尼翻。是 vacancy 无对。Capital expenditure，capital expenditure 你若直翻会变做资本开销，还是讲资本支出？安尼直翻，毋过若是你要解说互恁兜的阿公阿嬷听有，你就甲伊讲这是买不动产的开销。啊，其实这个 capital expenditure 内底毋是干那不动产尔，还有有讲，譬如你买一寡专利，迄嘛是算伫 capital expenditure 内底。所以你若是讲今仔日要做一个较严格、较正式的，嘛是建议讲，无你就写资本支出、资本开销安尼就好。资本支出。你若感觉英台 Express 对你有帮助 ，Don't forget to subscribe, like and share。若有啥物你想要看到阮两个互相翻译的新闻 ，Feel free to leave us a comment. See you next time. 拜拜。好，刷。